Yesterday we had seen something about basic structure of C program. In basic structure of C program, we had seen there are certain sections. First is documentation section. Documentation section helps us to understand program purpose, program modification details, and author of programs or modified by a particular user for a particular reason. Link section allows us to link external files with our program or file, which will allow us to access functions from other file. Definition section allows us to declare macros, we can say, or symbols which are global for whole program or which can be accessed within whole program. In global declaration section also we are declaring variables and functions which can be accessed in multiple functions like main function, function 1, function 2. Here function 1 and function 2 are, or we can declare n functions like this, function 1, function 2, function n, and all these functions are known as user defined functions. Whereas if I am going to use printf function, then it is inbuilt or library function. Main function is the heart of C program which initiates or which indicates starting of our C program execution. If main function is not there, then our program will not execute at all. And how we can say that it is a function? If a name or if an identifier, this is identifier, this is identifier, name is an identifier. If identifier is suffixed with parenthesis, સાદા બ્રેકેટ જો પાછળ અટેચ કરેલા હોય તો એને આપણે ફંક્શન કહીએ છીએ. It is not true for all statements or for each and everything. We have got if, we have got switch, in that also we have got this kind of parenthesis, but most of the functions have got this parenthesis and only few statements have got such kind of parenthesis at the end. So this is our basic structure of C program. If we see this program, first of all we'll write main, or we say hash include stdio.h. Hash indicates that it is a preprocessor statement. Include states that include this file in my program. This stdio means standard input output header file. .h indicates that it is a header file. We have got multiple header files like this, and library file access it is. I will download for you people DOS based or Turbo C. This is how it will start. Before it gets downloaded, I don't know what is problem. Okay. I will say Turbo C download. Let it get download. We come back to our program.
Then this is our documentation section. We can change, uh, we can rearrange our sections as per our requirement. It is not always true that it should follow this order only. I can write global declaration section at top, I can write link section at bottom or before main. It is like that global declaration section is always outside main. It can be before main or it can be after main also. Documenting section can be added in any part of the program, as comments can be added into or added to any part of the program. Then it is not what I am looking for. It is not actual Turbo C version, or I don't want to install this version. I want to install a DOS based Turbo C. Run setup exe, it is something like that only. I should, or within this also, I must be having a copy of it. I will unzip it first of all, extract to Turbo C. Now within it, I don't have a setup exe. It's something else. If I start this, it will start a project.
Mhm. Now here I got a setup installer. Setup is there. I will click on setup exe. Okay, it gets installed. Till that time you will see other part of our program. Now this is function heading, starting point of main function. Then this is variable declaration. These two names we are going to use in our program, and for what purpose or what kind of data they can store is specified in this line. And this is our data type. Then printf statement is used for output purpose. It will prompt for radius, and using this statement user can enter radius. Now in this statement we have got expression, constant is there, and using these two operators we are finding out area of circle for which user has entered radius, and it is stored in area. So it is a kind of assignment statement which calculates first of all whatever is there on right hand side of assignment operator, and then assigns value of this expression to this variable. And in last statement what we are doing, we are printing area, or we are displaying area to the user. Once it get installed, you can launch Turbo C, start Turbo C from here, and this is how your C program will start. I will say I will close this windows first of all. If I want to create a new file, I will say file new, and then hash include .h. Main is there, then float area comma radius, printf \n enter,
radius. Then we have got one more function which we have not seen till yet. This is scanf, and then we say like this: area equal to 3.14 into radius into radius, and then at last we will print result on screen. Correct. If I now want to run this program, what I need to do is first of all compile it. મારે સૌથી પહેલા પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરીને એને મશીન લેંગ્વેજમાં કન્વર્ટ કરવો પડશે. It says that it has compiled 317 lines. It has got one warning and errors are 0. Correct. Name is no name 00.cpp. It is C++ file. If I press enter, I can see warning and errors over here. If I forget to write, or if I misspell this printf, and if I try to compile it again, you can see it will show me one error. And if I check or press a key to continue, it will show me error that function printf should have a prototype. It is printf function, it is not print function. So here is my error. If I press again enter on this, it will show that this error in red color over here at the bottom of editor screen, and cursor is placed. This cursor is placed. Can you see this cursor? It is placed on the same line, or it may be placed below that line on which error is present. So we can easily identify where my error is exactly. So now again I compile this. It will show me one warning. With the warnings we can continue. Warnings are not harmful, but we should make sure that it is correct. Here by default there is int, but if we can ignore it. We don't need to compulsory write it. So it says that this main function returns integer value, but we'll understand this much part initially. Or to remove this error, I should write void. Now what is void, we'll see it afterwards, but we'll compile it again and we'll see that this warning has been removed. Now to run this program, I can use run from here, enter radius 5, and to check output, I can go to window and I can say, or I can select output from it. Area of circle is 0, 0, 0. It says something like this. Actually it is not like that, but before that I need to save my file. Extension of C program is C, and then I try to compile it again and run it. 2.3 suppose. Now again I will go to my output window. Again it says 0, 0, 0. Instead of float I will take integer. Okay, so what was error? I should use %f over here, and to print it again I should use %f. If I go back to my program or notes, you can see %f over here. By mistake I had written %d. So now I try to compile it again. It is successful. Now I run it. If I say 5, if I again check my output, it says 78.5. I hope this is understood to you people. आटली खबर पड़ी गई? Yes. सर वो आपने वो परसेंटेज नहीं लिखा था राइट, तो फिर उसमें एरर क्यों नहीं बताई, पहले सक्सेस क्यों बताया? यहाँ पे %d लिखा था तब ना,
हाँ हाँ हाँ, तो ये %d %f वो सारे फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स है एंड %d इज यूज फॉर इंटीजर. %d is used for integer values only. But if I want to accept a float value, decimal value, or a value with decimal in it, then I should write %f. So when I was entering a value, when %d was there in scanf function, it was assuming that I am going to enter integer value, but instead of that I was entering decimal value, and because of that it was showing me an error. Understood? yes sir. It is runtime error. It is not syntax error. Syntactically, grammatically it is correct. ગ્રામર પ્રમાણે આ બધું સાચું છે કે ખોટું નથી પર્સન્ટેજ લખીએ, પણ જ્યારે સમજવાની કોશિશ કરીએ ત્યારે સમજાતું નથી, એટલા માટે ઇશ્યુ થાય છે. સમજાયું? સો there are two types of error. If I am writing something over here instead of radius, if I am saying r or rds, and if I try to compile it, then it will show me error that undefined symbol rds is there. This is compilation error. This is compilation error. And if I say that, if I remove this ampersand also, then also it will not work. If I say compile, then it is not a syntax error. It is correct, but it will not give me correct results. Understood? Yes sir. Okay. So it is runtime error. If I am not getting error while compilation, then my program is syntactically correct, grammatically સાચો છે. પણ જ્યારે હું પ્રોગ્રામ રન કરું છું ત્યારે મને રિઝલ્ટ સાચું નથી મળતું, એટલે શું કહેવાય, આપણો લોજિકલી ખોટો છે મારો પ્રોગ્રામ. દેર ઇઝ સમ લોજિકલ એરર ઇન ઇટ. આવી ગયો ખ્યાલ? માણસ દેખાતો સીધો હોય, સીધો સાધો પરફેક્ટ દેખાતો હોય, કપડાં પણ વ્યવસ્થિત પહેર્યા હોય, પણ ગાંડો હોય તો શું કરે, જ્યારે બોલે ત્યારે બટાકા બાફે, અથવા એના જ્યારે એ રિએક્ટ કરે ત્યારે કંઈક ખોટું કરે, ત્યારે આપણે એને ગાંડો કહીએ. એટલે મતલબ એનું લોજિકલ એરર છે એનામાં પણ. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? Yes sir. Okay. So this is how we install C and we can use our first program, or we can write our first program. This is used for input. This is used for input. If I am going to use integer value instead of this, okay, I want integer values also, so I will declare these integer values, integer a comma b comma c. Initially what we were doing, a equal to 15, b equal to 35 and c equal to a plus b. In last two lectures we had seen program in that we were doing like this, correct? And then we were printing value of $n %d and then c. We were printing something like this, correct? Yes or no? Last time no program Yes sir. okay હતો. Yes, sir. હવે these values are fixed. If I write this program, or if my program is for adding two numbers or two values and showing result to the user, it will work for only two values only. આ જ બે વેલ્યુ માટે મારો પ્રોગ્રામ ચાલશે, બીજા માટે ચાલશે નહીં. હું મારો જૂના પ્રોગ્રામ પાછો આવું છું. બરાબર? આવો કંઈક પ્રોગ્રામ હતો આપણો લાસ્ટ ટાઈમનો. તો મને રિઝલ્ટ શું આપે? 40 આપશે ને રિઝલ્ટ. બરાબર? હું મારી આઉટપુટ વિન્ડો પરમાનન્ટલી પણ સેટ કરી શકું છું. Now if I run this program, હું આને compile કરું અને run કરું, it is success, it was compilation was successful. If I run this program, I am getting answer 40 over here. દેખાય છે અહીંયા 40?
મારે અંદર કંઈ મેસેજ એડ કરવો છે તો શું કરીશ, અત્યારે તો સપોઝ સીની વેલ્યુ જોઈતી હોય તો આપણે તો નોર્મલી આવું સી લખી દઈએ ને, પણ આવું લખું તો શું થાય, again I will compile it, it doesn't have any problem, it has got one warning, but with warnings we can run our program. At present it is not showing me run window, દેખાય છે બધું disabled આવે છે, એનું કારણ શું, because I am at present I am in message window, so I should move from message window to my program, and then if I go to run window it will be activated or enabled. If I run this program it simply displays C. So instead of C I want value, so what should I do, I should use %d and then comma C. Now what is this, we'll understood afterwards. But if I run this program it will show me correct result, correct. Now coming back to, this is one part, આ એક part તમારે સમજવાનું બાકી છે. Now I'm coming back to the main question that if my program has got static values or fixed values, it will give me fixed result only. It is not a dynamic, or it cannot be used for adding any two numbers. કોઈ પણ બે નંબર એન્ટર કરે જે યુઝર, એ બે નંબર એડ કરવા માટેનો પ્રોગ્રામ નથી. It will add only two numbers, that is 15 and 25. બરાબર, તો એની જગ્યા પર I want it little bit flexible કે યુઝર જે બે વેલ્યુ આપે એ બે વેલ્યુનું ટોટલ થઈને રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ. So instead of A I will say that printf enter first number, correct, and I will comment this. Same way printf again I will comment this, C equal to A plus B, that is fine, and then at last it will print C. Now if I run this program, if I compile this program, it will work perfectly, or it will be get compiled without any kind of errors. If I run this program it will say 244 and it will print two messages, first number and second number. It doesn't accept any number from me, મારી પાસેથી કોઈ નંબર માગતું નથી. બરાબર, મેં આ પ્રોગ્રામ બનાવ્યો, હું જ પહેલાં એને ટેસ્ટ કરીશ. એટલે આપણે જ પ્રોગ્રામર હોઈએ અને આપણા પ્રોગ્રામના આપણે જ ટેસ્ટર હોઈએ. સમજાય છે, તમારો રોલ બે અલગ અલગ રોલ છે તમારા હંમેશા. તમે જે પ્રોગ્રામ લખશો એ જ પ્રોગ્રામ તમારે ટેસ્ટ કરવાનો છે. સો ફોર યોર પ્રોગ્રામ યુ વિલ બી ધ ફર્સ્ટ ટેસ્ટર. તમે તમારા પ્રોગ્રામ પહેલાં ટેસ્ટર હશો. તો આટલું લખું તો મને કંઈ મારી પાસેથી કંઈ માગતું નથી. આઈ વોન્ટ પ્રોગ્રામ ટુ એક્સેપ્ટ વેલ્યુ ફ્રોમ મી. તો ફોર ધેટ વી હેવ ગોટ scanf ફંક્શન ઇન સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ હેડર ફાઇલ. આની અંદર જ મારી પાસે કયું ફંક્શન છે, scanf ફંક્શન છે. scanf function has got two parts. First is formatting string, formatting input string. તો મારે ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રિંગમાં સપોઝ ઇન્ટીજર વેલ્યુ એક્સેપ્ટ કરવી હોય તો %d આપવાનું, અને ફ્લોટ કરાવી હોય તો %f, અને કેરેક્ટર એક્સેપ્ટ કરવા હોય તો %c. બટ હિયર આઈ હેવ ગોટ વિચ કાઇન્ડ ઓફ વેલ્યુઝ, ઇન્ટીજર ટાઈપ ઓફ વેલ્યુઝ. તો આઈ વિલ યુઝ %d. ધીસ ઇઝ માય ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રિંગ. આ સ્ટ્રિંગ છે, સ્ટ્રિંગ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન ડબલ કોટ્સ. એન્ડ દેન ઇટ હેઝ ગોટ સેકન્ડ વેલ્યુ ઓલ્સો. આ પહેલી વેલ્યુ હતી, હવે બીજી વેલ્યુ શું હશે, ઇટ હેઝ ગોટ લિસ્ટ ઓફ પેરામીટર્સ ઓર લિસ્ટ ઓફ વેરિયેબલ્સ પ્રિસીડેડ બાય એમ્પરસેન્ટ સાઇન. મારે એની અંદર વેલ્યુ સ્ટોર કરવી છે ને, તો એન્ડ એ લખીએ. સમજાઈ ગયું આ તમને? સેમ વે મારે બીની વેલ્યુ લેવી છે તો scanf %d એન્ડ બી લખીએ. નાવ મારે વેલ્યુ તો એ માં મૂકવી છે તો એન્ડ એ કેમ લખવાનું, વેલ્યુ મારે બી માં મૂકવી છે તો એન્ડ બી કેમ લખવાનું. બીમાં પણ મારે ઇન્ટીજર ટાઈપની જ વેલ્યુ જોઈએ છે તો મેં %d લખ્યું, એટલું તો સમજાઈ ગયું મને. તો અહીંયા એન્ડ બી કેમ લખવાનું, બીકોઝ ઇન અવર મેમરી, અથવા પછી જોઈએ આને. આટલું સમજાઈ ગયું. અહીંયા એન્ડ એ લખવાનું અને એન્ડ બી લખવાનું. નાઉ printf %d c, મારે ઇન્ટીજર વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરવી છે એટલા માટે મેં %d યુઝ કર્યો. I will compile this program. It has got no errors and warnings. I will run this program. Here it asks me for the first number. If I say it is 10 or if I say it is
12 and second number is 43. What it will show? It will say 41, 45. Is it correct? No. I will run it again because there was some error while I was entering value. If I say 12 and if I say 43, it says 55. Here is your result. Correct? So answer is 43. So we come back to our program. We have seen that scanf function is used for input purpose or for accepting data from user. Scanf function is used as an input function. It allows user to enter their own values, or from programmer's point of view, it allows programmer to accept values from user. It has got two parts. First parameter is formatting string and second parameter is list of variables prefixed by ampersand sign. Here and is known as ampersand. In programming language we called and as ampersand. Same is the case of printf also. Printf has also got two parameters. It has got formatting string and then list of variables. List of variables for which formatting characters are present in formatting string. હવે આની અંદર મારે મેસેજ લખવો હોય વેલ્યુ or total is %d, તો આવો પણ મેસેજ મને જોવા મળશે. It is a formatting string. Here also in printf we have got first formatting string. It is formatting string. String છે. String is nothing but collection of characters and which is enclosed in double quote. Characters એમાં હોય, it is enclosed in single quote. कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूँ, सपोज कैरेक्टर आंसर, तो ans इक्वल टू y मारे लखવું પડે. So this is what a character, but if it is enclosed in double quote then it is string. તો અહીંયા પહેલો પાર્ટ આપેલો છે printf માં, પણ સેકન્ડ પાર્ટ નથી આપ્યો કોમા કરીને, because there are no formatting characters in this string. નીચે લાસ્ટ printf ની અંદર we have got one formatting character, એટલા માટે અહીંયા એક વેલ્યુ આપી છે. If I run this program, if I compile this, it has got one warning. I need to remove this part. મને remove कर दो comment કરીને. I don't want it to be get compiled. એટલે હવે compile થશે જ નહીં, તો એને error લાગશે જ નહીં, because it is commented. Now if I run this program, it asks for first number and answer is total is 79. Instead of simple value, it is saying total is 79. So it is quite understandable to the user also who is running your program. આ ટાઈપના મેસેજ આપેલા હોય તો યુઝરને ખબર પડે કે એને શું કરવાનું છે અને એને શું મળ્યું છે. તો ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રિંગ તમને શું હેલ્પ કરે છે? It in printf statement it helps us to specify perfect message or convey message to the user of the program. In case of scanf function, it allows us to specify what kind of values and how many values we are going to accept. What I said is what kind of value and how many values. Here there is %d, that indicates that it is an integer value, and there is only 1%d. That means it has got going to accept only one value. If I say %d, then it will accept two values. It will accept two values and only one will be assigned to % or a, or only one will go to value a, second will be still remaining. સમજાય છે બધાને? હા કે ના? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ખબર ના પડે પૂછી Yes, લે. sir. Yes, sir. %b, if I say %a and %b, then what does it mean? First value which will be entered by user will go to a, and second value which will be entered by user will go to b, and both this value will be separated by space. So this formatting string indicates that how many values will be accepted of what type with what kind of delimiter, what kind of separator we can say. બેની વચ્ચે શું હશે? અહીંયા જો કોમા આપું તો મારે બે વેલ્યુની વચ્ચે કોમા આપવું પડે, સ્પેસ આપું તો બે વેલ્યુની વચ્ચે મારે સ્પેસ આપવી પડે. I will change my message, enter
2 number. I will comment this part. હું b ની વેલ્યુ પણ પહેલામાં જ લઈ લઉં છું. સમજાય છે ને? ફરી રન કરું છું. આને કમ્પાઇલ કરું પહેલા અને પછી રન કરું. Now enter two values. So first is 23, second is 12. So first will go to A and second value will go to B. Here my separator was space. તો મેં અહીંયા શું આપ્યું? સ્પેસ આપી. પણ હું ચેન્જ કરીને અહીંયા કોમા કરી દઉં છું. If I run again અને 23 સ્પેસ 12 આપું તો મને રિઝલ્ટ કંઈક ખોટું આપે. જોયું તમે? It is 515. So what should I do is I should run with proper separator. આવી ગયો પાછો આન્સર. Perfect. So this is your formatting string of scanf function, which indicates what type of values and how many values will be accepted with what kind of delimiter or separator, and those values which will be entered by user will be stored in variables in second list or after comma of formatting string. અહીંયા આપણે સ્પેસિફાઈ કરવા પડશે બધા જેટલા વેરિયેબલ્સ હશે પ્રિફિક્સ બાય એમ્પરસેન્ડ સાઇન. Is this clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Now I come to the printf statement. Printf ની અંદર પણ આપણે એ જ રીતે %d નો યુઝ કર્યો છે. We have used same kind of formatting character in formatting string. Now suppose I want that instead of this total is 35, it should display something like this. કે ભાઈ 23 plus 12 is equal to 35. આવું ડિસ્પ્લે થાય એવું મારે જોઈએ છે. તો મારે શું લખવું પડે printf માં? Can you try it by yourself? મારે આવું લખવું છે તો મારે printf શું લખવું પડે? printf મારી ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રિંગ કેવી હોવી જોઈએ અને પછી મારે કેટલી વેલ્યુઝ આપવી પડશે? Can you try by yourself or should I show you? બધાને ખબર પડે છે કે મારે બતાવવું પડશે? કોઈ જવાબ ના આવ્યો? હલો, ટ્રાય કરો તો બધા. સર કરી લઈશું. કરી લઈશું ને, આપણે કરવાનો અત્યારે કરવાનું બધા કરી લઈશું એ તો બધું બરાબર જ છે. ટોટલ કેટલા 37 ઉપર છે તમારે? 25 બાન્ડ દેખાય. કેવું પડશે આ તો ઉપર? અને અહીંયા પણ ઓછા છોકરા જ યુઝ કરે છે આનું. સર હમ આમાં જે લોગિન થવાનું છે ને તે હું ટ્રાય કરું છું પણ નહીં થવાતું. એના માટે શું કરવાનું ખબર છે? પેલા printf ટ્રાય કરતા રહેજો. હું આને ખાલી બતાવી દઉં. આની પર ક્લિક કરવાનું. શું લખ્યું છે? સેલ્ફ એનરોલમેન્ટ. એટલે ત્યાં ઈમેલ આઈડી પ્રોવાઈડ કરવાનો હશે. ઈમેલ આઈડી પ્રોવાઈડ કરશો એટલે પેલા નામ ને બધું આપવાનું, જોડે ઈમેલ આઈડી આપવાનો. એ ઈમેલ આઈડી ઉપર આપણને મેલ આવશે, બરાબર? એ ઈમેલ ઉપર આપણે ક્લિક કરશું એટલે આપણું એકાઉન્ટ ચાલુ થઈ જશે. ઓકે. અને પછી આ કોર્સ સિલેક્ટ કરીને એનરોલ કરવાનું, એટલે તમે આ કોર્સની ડિટેલ્સ તમે એક્સેસ કરી શકો. printf લખાયું બધાને કે હું બતાવી દઉં?
CRL. ફર્સ્ટ ઇઝ નંબર, તો મારે જ્યાં નંબર ડિસ્પ્લે કરવો છે અહીંયા શું છે, ટોટલ ઇઝ %d લખ્યું છે. તો જ્યાં નંબર મારે ડિસ્પ્લે કરવો છે ત્યાં મેં %d મૂક્યું અને પાછળ શું આપ્યું, એની વેલ્યુ મૂકી દીધી કે આ %d માં આની વેલ્યુ ડિસ્પ્લે થવી જોઈએ. તો સેમ વે મારે ફર્સ્ટ વેલ્યુ કોની છે, એ છે ને, તો હું એ મૂકું અહીંયા, પછી વેલ્યુ છે બી ની અને પછી સી ની છે. તો 3 વેલ્યુ અહીંયા આવી ગઈ. હવે 3 વેલ્યુ માટે મારી પાસે 3% d હોવા જોઈએ. તો પહેલો %d મૂક્યો, પછી શું છે અહીંયા મેસેજમાં પ્લસ સાઇન છે, તમે પ્લસ મૂકી દીધી. પછી ફરી પાછો સ્પેસ આપીને બીજો %d છે, પછી પાછો સ્પેસ આપીને ઇક્વલ ટુ છે અને પછી પાછું %d છે. તો મારી ફોર્મેટિંગ સ્ટ્રિંગ ઇઝ રેડી. દેખાય છે બધાને? બેકસ્લેશ n શેના માટે યુઝ કર્યું, ફોર ન્યૂ લાઇન. ધેન %d શેના માટે, a ની વેલ્યુ, પછી બીજું %d b ની વેલ્યુ અને ત્રીજો %d c ની વેલ્યુ. અને વચ્ચે જે જોઈતું હોય તમે બધા કેરેક્ટર્સ યુઝ કરી શકો છો. ઇફ આઈ રન ધીસ પ્રોગ્રામ, કમ્પાઇલ ઇટ અગેન, it is without errors. If I run this and if I provide 2 values, then it will show me result. અને મારી પહેલી વેલ્યુ લઈ લીધી. ફરી રન કરીએ આપણે 3 અને 4. સરસ, 4 ની જગ્યા પર કંઈક નવું જ લેતા. અચ્છા, આઈ નીડ ટુ પ્રોવાઈડ કોમા. હું સ્પેસ આપું છું ને, મારે શું આપવું પડશે, કોમા આપવો પડશે. Three, 4. Then it will show me correct result 7. બરાબર ને? અહીંયા ટોટલ ઇઝ 5, બીજું કંઈક આવ્યું છે, એની ચિંતા ના કરશો. Any doubt in this? કોઈ ડાઉટ છે? નો સર. સર પેલામાં એન સાઇન લખી છે ને પછી એ કેમ લખી છે, એન બી એન એન બી એ એન બી? હા, ક્વેશ્ચન તો સારો છે, પણ મને પેલા થોડી થિયરી સમજાવવાનું મન થાય છે, પછી હું એન્ડ ઉપર આવીશ. ચાલશે? હા, ઓકે. મને નોર્મલી કોમાની જગ્યાએ હું સ્પેસ યુઝ કરું છું એટલે સ્પેસ આપી દીધું. આઈ કમ બેક ટુ માય થિયરી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, એન્ડ ધીસ ઇઝ એક્સપ્લેનેશન ઓફ યોર સી પ્રોગ્રામ. જે ઉપર લખે છે ધીરે ધીરે બધું એક્સપ્લેન કરેલું છે. These are features, we have seen this. Compilation model indicates that તમારો સોર્સ કોડ હોય સૌથી પહેલા, પછી એ ક્યાં જાય, તમે જેવું કમ્પાઇલ કમાન્ડ આપો છો ને અહીંયાથી, એટલે પહેલા પ્રી પ્રોસેસર થઈ જાય. તો પ્રી પ્રોસેસર સ્ટેટમેન્ટ્સ કોને કહેવાય, which are prefixed with hash symbol. Preprocessor accepts source code as input and is responsible for removing comments, interpreting special processor directives generated by hash. એટલે મારા પ્રોગ્રામની અંદર જ્યાં જ્યાં પણ hash રિલેટેડ સિમ્બોલ આવતો હોય, ક્યાં છે અહીંયા, સૌથી પહેલો અહીંયા છે, તો પહેલા આ લાઈન યુઝ થાય. સપોઝ આઈ રિમૂવ ધીસ લાઈન, હું આ લાઈન રિમૂવ કરી નાખું છું. And then I try to compile my program. How many lines are there? 16 lines. દેખાય છે બધાને? There are only 16 lines in my program. છે કે નહીં? અહીંયા પણ બતાવી દીધું 16 column 1. તો 16 lines એને compile કરી. But if it is a C program, by default you can use some input output functions. મને printf scanf સીધા મળી જશે. But if I am going to use some another functions which are available in my header file, તો મારે શું કરવું પડે, એને include. If I want to use some max function, then I should use hash include. અને આવી કેટલી header files છે, I can go to help, I can select contents, and from this I can select header files. These are all header files available in C language. And for this I have got
files in my directory also. આપણે કઈ યુઝ કરીએ છીએ stdio.h. stdio.h ની અંદર આ બધા ફંક્શન્સ મને એક્સેસ થઈ શકે. I can use this functions and constants also. આ બધા કોન્સ્ટન્ટ્સ પણ હું એક્સેસ કરી શકું અને આ બધા ફંક્શન્સ પણ હું એક્સેસ કરી શકું. We are using printf and scanf. Here is your printf function. I can see help of this function from here also. Printf is available or can be accessed from two header files, conio.h and stdio.h. અને printf ના આ બધા વેરિયેબલ્સ છે અને printf નો એક્ઝામ્પલ પણ તમને નીચે જોવા મળી જાય. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? So here's example of printf. So and it was from help. તો આ બધી header files ના ક્યાં હશે? If I go to my C drive, we can see I have got a folder named Turbo C3. Within this Turbo C3, we have got include directory. Within this include directory, I have got stdio.h header file. Barabar? And this header file can be opened or edited in Notepad as well as in other editors also. ત્યાં પણ હું ઓપન કરી શકું છું, અહીંયા પણ કરી શકું છું. These are my constants. છે અહીંયા હેશ ડિફાઇન કરીને આ બધી ફાઇલ આખી ફાઇલ મારામાં ઇન્ક્લુડ થઈ જાય. પ્રોગ્રામ તો બીજે ક્યાંય છે હો printf નો. Here we don't have printf directly. અહીંયા તો ખાલી લાઈન જ એક લખેલી છે કે printf આવો કંઈ છે ફંક્શન. પહેલા ફોર્મેટિંગ કેરેક્ટર આવશે ને પછી ડોટ 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 કરીને આવી ગયું એટલે બીજું એક છે. આવી ગયો ખ્યાલ? અહીંયા એક જ લાઈન છે બટ we have got actual programs in bin directory. bin directory ની અંદર બધા actual programs છે તો એમાં આપણે નથી કરવું અને ક્લાસ લાઇબ્રેરી પણ છે અને here we have got source and here we have got some header files also, same header files, extra header files are there and library is there. So we need this include library folder and this bin folder perfectly placed in my Turbo C folder. જો ના હોય તો મારું કામ ચાલે નહીં. આવ્યો ખ્યાલ બધાને? હા કે ના? Yes, sir. હેડર ફાઇલ ક્યાં મળે છે ખબર પડી આપણને. અને મારા પ્રોગ્રામનું નામ નો નેમ હતું ને અને પછી ફર્સ્ટ સી થયું તો એ ક્યાં છે? સોર્સમાં છે. ફર્સ્ટ મારી આ સી ફાઇલ છે, દેન ફર્સ્ટ ડોટ ઓબીજે છે, નેમ એપ્લિકેશન છે અને આ ફાઇલ છે. જોયું તમે? આ I can run this program directly. એનો એક્સટેન્શન શું છે જોઈ શકશો તમે. રાઈટ ક્લિક કરી અને પ્રોપર્ટીઝ લઈશું તો આપણે it is a source file you can say. એનું પૂરું નામ નથી આપ્યું એને, but it is an application file. I can run this file directly. Or if I create an exe from this, compile માં જ મારી પાસે ઓપ્શન છે make exe. તો મારા માટે શું બનાવી આપી? first.exe બનાવી આપી એને. If I go to folder, I can run this file directly. હું DOS prompt open કરું and if I go to cd and if I say first તો એ મારો પ્રોગ્રામ અહીંયા રન થઈ જશે. પણ અહીંયા નથી થતું એનું કારણ છે it is a 32 bit વર્ઝન. આ મારું વિન્ડોઝ છે 64 bit છે તો એના માટે મારે બીજું DOS જોઈએ જે આ અહીંયા ઓપન છે ને આ DOS બોક્સ એવું જોઈએ તો જ હું એને રન કરી શકું. સો આઈ કેન ડુ ઇટ ફ્રોમ હિયર. અહીંયા જે કરવું હોય તો હું અહીંયાથી કરી શકું એને. I've got DOS shell which allows me to execute cd backslash or cd dot dot
these are some DOS commands. ચાલે તમારો પ્રોગ્રામ સીધો ફર્સ્ટ લખ્યું તો એને enter two numbers આપ્યા. It is saying I'm saying 3 space 4, it says total is 7, correct? So I don't need C for this. આપણે કીધું કે it is robust and it can be executed on any machine without C. તો આ without C પણ ચાલે છે, એની અંદર મારે C જોઈએ નહીં, સીધું DOS prompt ઉપર રન કરી શકું છું પ્રોગ્રામ્સ. So where header files are located, now you know that. After including, હું include કરું છું એ ફાઇલને, તો હવે એને કમ્પાઇલ કરીશ ને તો લાઇન્સ વધી ગઈ, જોઈ તમે 488 થઈ ગઈ. instead of 16 lines it has increased. સપોઝ એક કાઢી નાખું અને ફરી કમ્પાઇલ કરું તો it has decreased to 325. So it is including files or including whole file in my program. અને ફરી કમ્પાઇલ કરીશ તો it says only 16 lines. So when I'm using this preprocessor statement, what it is doing, it is including that content in my program before it gets compiled. Compile થાય એ પહેલા બધો content એ લાઈને મૂકી દે છે મારા ફાઇલની અંદર અથવા attach કરી દે છે. After preprocessor, it C compiler gets the source and it will convert it to assembly code. The assembly code માં એને convert કરશે અને assembly code then goes to assembler. On Windows OS, you may see files with OBJ extension on MS-DOS to indicate object code file in Unix system with .o suffix. આપણને તો MS-DOS છે એટલે .obj ફાઇલ આપણને જોવા મળે છે OBJ ફાઇલ. Yes, we can see first .obj. What it is object file which is converted or which is result of assembler. Assembler એને શું કર્યું, એને assembly language માં convert કરી આપ્યું છે. Then it goes to link editor. If a source file references a library function or a function defined in another source file, the link editor combines these functions with main to create executable file. External variable references resolved here also. તમે જ્યારે લિંક છેલ્લે જ્યારે કમ્પાઇલ કરો છો, when I આ બધા સ્ટેપ્સ ક્યારે થશે, when these steps are executed, when I do something like this. હું અહીંયા જે કમ્પાઇલ કરું છું ને, at the end of this it is doing steps up to here. OBJ કોડ જ બને છે આપણો, પણ એક્ઝિક્યુટેબલ કોડ નથી બનતો. પણ જ્યારે હું એની અંદરથી કહું છું કે કમ્પાઇલ એન્ડ મેક exe, ત્યારે લિંક પણ કરી દેશે. લિંક કરી દે તમારા બહારના બીજા ફંક્શન્સ, લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ તમે બીજા યુઝ કર્યા હોય તમારા કોડની અંદર, જેથી એને સીની જરૂર પડે નહીં. And you get an executable file or exe which can be executed independently without C. C ની જરૂર પડે નહીં. ખબર પડી ગઈ આ કમ્પાઇલેશન મોડલ? હું જ્યારે કમ્પાઇલ કરું છું ત્યારે શું થાય છે એ વસ્તુ અહીંયા બતાવીએ છીએ આપણે. કોઈ ડાઉટ છે? કોઈ છે ખરું? 27 26 છે, 25 જેવા છે ને, 25 24 છે. કોઈ ડાઉટ છે? No sir. No sir. No sir. બોલો ને, પણ ક્યાં પાતળા થઈ જાવ બધા. હું પાતળો થઉં આટલું બધું બોલી. હું 3 વાર પૂછું ત્યારે તમે જવાબ આપો. So compilation model is clear to you all. We know character set, that it has got alphabets, digits and special symbols. Along with this, it has got few more symbols like \n, \t, \b to represent special characters such as backspace, tab, new line respectively. This character combination are known as escape sequences. To represent some particular functions from keyboard, we need to combine two characters. અને એ બે કેરેક્ટર કોની સાથે, કયા કેરેક્ટરની સાથે કમ્બાઈન થાય છે? નોર્મલી બેકસ્લેશની સાથે. શેની સાથે? બેકસ્લેશની સાથે બીજો એક કેરેક્ટર એડ કરી દે છે અને એક્સ્ટ્રા ફંક્શનાલિટી એને આપી દેવામાં આવે છે. અને આવા કેરેક્ટર લાઈક બેકસ્પેસ મારે કરવું હોય તો
બેકસ્લેશ બી લખું, ટેબ આપવું હોય તો બેકસ્લેશ ટી લખું અને બેકસ્લેશ એન આપું તો ન્યૂ લાઇન થઈ જાય છે. This we have seen in this backslash અહીંયા બેકસ્લેશ એન લખ્યું છે તો શું થાય છે, નવી લાઈન થઈ જશે. હું બેકસ્લેશ ટી લખું તો સ્પેસ આવી જશે. લાગે તમને અહીંયા સ્પેસ 3 4 તો એન્ટર ટુ નંબર્સમાં સ્પેસ જો મળી, અહીંયા સ્પેસ નહોતી, 5 સ્પેસીસ એને છોડી દીધી. બેકસ્લેશ બી આપું તો શું કરશે, ફર્સ્ટ કેરેક્ટર ખાઈ જશે. બેકસ્પેસ બી શું કરે, એની આગળ જે લખ્યું હોય એ ડિલીટ કરે ને, ડિલીટ સેમ કેરેક્ટર ડિલીટ કરશે. બેકસ્લેશ શું કરશે, એની આગળનું કેરેક્ટર ડિલીટ કરશે. ઇફ આઈ પ્રેસ બેકસ્પેસ ઓવર હિયર, કીબોર્ડમાં એક બેકસ્પેસ નામની કી હોય છે, અહીંયા કરું તો આગળનો કેરેક્ટર ડિલીટ થાય. તો હું સપોઝ અહીંયા નાખી દઈશ બેકસ્લેશ બી તો આગળનો એન ડિલીટ થઈ જશે. દેખાય છે, એન જતો રહ્યો. અહીંયા મેં બેકસ્પેસ ટી કાર્ડ નાખ્યો તો સ્પેસ પણ નીકળી ગઈ. So such kind of characters are known as escape sequence characters or escape sequences કહેવાય. Now escape sequences are non-printable characters also. These are non-printing characters as well as double quote, apostrophe, question mark and backslash can be expressed in terms of escape sequence. Why they need to be an escape sequence character? Because backslash has got a special meaning. It is combined with other characters to create a new character, so I cannot print directly this backslash. Same way double quote is used for string, single quote is used for characters, and question mark is also has got some special function in C language. So I cannot directly print this character. So if I want to print these characters, I should combine these characters with backslash. Like new line, backspace, form feed, single quote. Can you see this single quote? It is combined with backslash. Then backslash cannot be directly printed, so I need backslash. Horizontal tab, backslash T. Carriage return is R. This carriage return and form feed are used for printing new line on printer. Backslash A is used for beep sound. So if I put backslash A over here, then what it will do, it will create a beep sound from computer. અહીંયા આવતો નથી. આપણે અંદર સ્પીકર હોય, દરેક કમ્પ્યુટરમાં એક નાનું સ્પીકર હોય, એ સ્પીકરનો બીપ સાઉન્ડ આ બેકસ્લેશ એ આપશે આપણને. Then comes double quote, then vertical tab. It will આ 5 સ્પેસ એક જ લાઈનમાં છોડશે, જ્યારે આ 5 લાઈન છોડી દેશે. and it is available in C on Unix. તમને DOS બેઝ ઉપર આની ઇફેક્ટ જોવા નહીં મળે. Question mark has got some special meaning, so to print question mark also we need backslash question mark. And null character, null means nothing. We'll see about this null character when we learn strings. String programming જ્યારે કરશું ત્યારે આપણે null character જોઈશું. ત્યાં સુધી આપણે આને એમને એમ રાખશું. There is null character also. So all these characters are escape sequence characters, and to print or to define special functionality, we have combined these characters with one more character, that is backslash. Identifiers and keywords we have already seen. Identifiers are name given to various program elements such as variable, functions and arrays, or we can say etc. Identifier consists of letter digits in any order except that first character must be letter. So what is this? If I go to my program, what is A, B and C? Can anybody tell me what it is?
આવી ગયો ખ્યાલ? Yes, sir. So when I come to my data types, we can say that value to store integer value, I need one box. This is my memory. Assume that this is my RAM. આ શું છે? RAM છે અને એની અંદર દરેક બોક્સની અંદર હું એક વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકું છું. દરેક બોક્સની અંદર એક વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકું. તો બોક્સની કોઈ લિમિટ હોય ને? હા કે ના? જોયું તો બોક્સની બહાર નીકળી ગયું છે? હા કે ના? તો ના ચાલે ને, આટલું લખું તો ચાલે. Yes. સમજાય છે? Yes, sir. Okay. Assume that it is a cell and this cell has got number. In Excel also we have got number C3. એવું કહી શકાય આનો? આનો C4, આનો C5, આનો D3, D4, D5 બરાબર છે? આનો L9, આનો L12, આનો I9, H5 બરાબર છે ને? હા કે ના? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Each cell has got a particular address. Now when I am using scanf function and I am saying that accept a integer value and store it in A, B or C. તો શું કરવાનું? Store it in A, B or C. તો શું કરશું આપણે? અહીંયા A ડાયરેક્ટલી આપ્યું છે ને તો A સમજશે નહીં. અહીંયા B આપ્યું છે તો B સમજતું નથી. એને શું આપવું પડે છે આપણે scanf ને? We need to give this. સપોઝ અહીંયા A છે, આ જગ્યા છે કોના માટે છે? A છે, અને આ જગ્યા છે B માટેની. This is known as A and this is known as B. પણ કમ્પ્યુટર શું સમજે છે? E8 H5 બરાબર? તો when we are using scanf function, at that time we need to give address of RAM. આપણે શું આપવું પડે છે? RAM નું એડ્રેસ આપવું પડે છે. પણ RAM નું એડ્રેસ કઈ રીતે મળે? using this AND symbol. AND symbol થી હું કહું છું ભાઈ મને A નું એડ્રેસ આપો. તો A is over here. તો address of A is H5. Then I am saying give me address of B. તો શું આપીએ છીએ આપણે? We are providing E8. So internally what it will do? It will retrieve address of A and B while using scanf function. પણ printf બહુ ડાયો છે, એને એડ્રેસ નથી આપવું પડતું. એને ખાલી C કહીએ તો ઓટોમેટિક C ની વેલ્યુ ફેચ કરી લાવે છે. A કહીએ તો એ A ની વેલ્યુ ફેચ કરી લાવે છે. B કહીએ તો એ B ની વેલ્યુ ફેચ કરી લાવે છે. In scanf only we need to specify address of a variable. So it is not variable, we are providing address of a variable. સમજાઈ ગયું આ? Yes, sir. કેમ એડ્રેસ યુઝ કરીએ છીએ? Because scanf requires address of a variable to store a value which is entered by user. If I am saying 4 for B and 3 for A, તો એને મારે શું આપવું પડે? scanf ને ampersand A and ampersand B આપવું પડે. If I write ampersand A in printf, મારું PC ની કીબોર્ડ બગડી ગયું છે થોડું. બરાબર? હું જો અહીંયા આપી દઉં ampersand A, ampersand C, તો મને કેવું ડિસ્પ્લે કરીને બતાવે છે જોઈએ આપણે.
3 comma space 4. It shows me -16. તો મને આવા આન્સર જોવા મળે. This is logical error. This is logical error. એને આપણે ધ્યાનથી જોવું પડે કે મેં ક્યાંય ભૂલ નથી કરી રાઇટિંગમાં અથવા પ્રિન્ટ ટાઈપિંગમાં. મારે અહીંયાથી એમ્પરસેન્ટ કાઢી નાખું તો મને આન્સર સાચો આપશે. Am I getting correct answer? તો હવે એડ્રેસ કેમ યુઝ કરીશ ખબર પડી ગઈ. એમ્પરસેન્ટ કેમ યુઝ કરીએ છીએ સ્કેનએફ ફંક્શનમાં. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? No, sir. Okay. Now we are again in our RAM memory. RAM માં છીએ અને each and every cell is of 2 bytes or 1 byte we can say. એક સેલ છે 1 બાઇટ નો છે એવું ધારી લો. એઝ્યુમ કરી લીધું કે એક સેલ 1 બાઇટ નો છે એવું. Yes. Okay. So Yes, sir. to store a value in 1 byte or can how much big value 1 byte can store? કેટલી મોટી વેલ્યુ 1 બાઇટમાં સ્ટોર થઈ શકશે? Can you assume it? હા કે ના તો બોલો, પછી આપણે આગળ જઈએ. મને શું એકલું ના લાગે. એક જ વેલ્યુ આવશે સર. હે સર એક બાઇટ જેટલી સ્ટોર થશે. વન વેલ્યુ. પણ કેટલીક હશે કોઈ આઈડિયા? નો સર. નો સર. ઓકે, હવે ધ્યાનથી જોજો થોડું. આગળ પણ કામમાં લાગશે. સર એટલે નંબર આમ કેટલા નંબર સ્ટોર થશે એમ? કેટલો મોટો નંબર સ્ટોર કરી શકો? 2-3 ડિજિટ જેટલો મે બી. 2-3 ડિજિટ જેટલો ને. ઓકે, 2-3 ડિજિટ જેટલો તું નંબર સ્ટોર કરી શકીશ. સપોઝ I have got only one position. એક જ પ્લેસ છે તો આમાં કેટલી વેલ્યુઝ હું સ્ટોર કરી શકીશ? કેટલી મોટી વેલ્યુ આવશે? I can store 0 to 1 digit. 9. 0 to 9. But computer works on binary number system. કઈ નંબર સિસ્ટમ છે? બાઇનરી નંબર સિસ્ટમ છે. સો ઇટ હેઝ ઓનલી ગોટ ઓનલી 0. એની અંદર ખાલી બે જ વેલ્યુ છે 0 અને 1. તો આમાં કેટલી વેલ્યુ આવશે? આઈધર ઇટ કેન બી 0 ઓર ઇટ કેન બી 1. કરેક્ટ? એટલે કેટલો મોટો નંબર, કેટલા નંબર સ્ટોર થઈ શકશે? ખાલી 2 નંબર સ્ટોર થઈ શકશે સિંગલ ડિજિટમાં. હા કે ના? Yes, sir. Yes. There are two places. I can store either 0 0 0 1 1 0 or 1 1. Correct? Yes, sir. If there are two Yes, three sir. places, I can store 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1. Sorry, this is extra. Correct? Yes or no? બરાબર છે? બધી યુનિક છે ને? Now if I see in terms of decimal number system, this is binary number system, correct? If I use 0 to 9 digits, then it is decimal number system. So this is 3, this is 0, this is 1, this is 2, this is 3. Oh, I forgot 3. 0 1 1. This is for 3. અને એટલે 3 આ છે 4 માટે, આ 5, આ 6 અને આ 7. I can store how many values? How many values are there? 8 values. 8 unique values can be stored in 3 places. Correct?
if there are only 2 digits, I can store how many? 4 values. બરાબર? હા કે ના? આ 4 હા, છે, Yes, sir. આ 8 છે. અને જો એક પ્લેસ હોય તો એમાં કેટલી છે? 2 છે. ડિજિટ્સ કેટલા? 0 ને 1. ડિજિટ્સ કેટલા? 0 ને 1 એટલે 2 ડિજિટ્સ છે આ. અને સિંગલ પ્લેસ તો 1. 2 digits 2 places તો 4. 2 digits 3 places તો 8. તો 2 digits અને 4 places તો કેટલી વેલ્યુ? 16. What you did? 2 to the power 4. 2 raised to 4 equal to 16 મળશે આપણને, બરાબર? If there are only 5 digits, so 2 raised to 5 એટલે કેટલા આવશે? 32. If it is 6 places, then 2 raised to 6 equal to 64. If there are 7 places, then 2 raised to 7, that is equal to 128. 128. If there are 4, 8, 2 raised to 8 places, then we can store 256. 256. But if number starts from 0, we end up with one value less than actual value, barabar? So here it is 16, so it will be 0 to 15. Correct? Yes or no? Sir. If it is 32, then it is 0 to 31. If it is 64, then it is 0 to 63. 128, 0 to 127. If it is 8 places, then 0 to 255. Correct? Yes, sir. Yes, sir. 1 byte equal to 8 bits. Can we say like that? There are 8 bits, means there are either 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. તો હું કેટલી મોટી વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકું છું? 0 to 255. આવી ગયો ખ્યાલ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If I am going to store my value within 1 byte, so I can store how many values? 0 to 55. Character value. Okay, અહીંયાથી આપણે characters ઉપર જઈએ. Now if I collect all characters from my keyboard, હું A to Z લઈ લઉં, capital, small લઈ લઉં, numbers લઈ લઉં, special characters લઈ લઉં, બધા characters જેટલા પણ છે available બધા લઈ લઉં, તો maximum કેટલા થાય છે? 256 characters થાય છે. 255 characters થાય છે. હવે 255 characters થાય છે તો એને સ્ટોર કરવા માટે મારે કેટલા બાઇટ જોઈશે? સમજાય તમને કહું છું? સપોઝ A છે, A to Z છે, સ્મોલ A to Z છે, 0 to 9 છે, પછી સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ છે ને, ડોલર છે, હેશ છે, પર્સન્ટેજ છે, ક્વેશ્ચન માર્ક છે, ગ્રેટર ધેન લેસ ધેન સાઇન છે, ઇક્વલ ટુ, માઇનસ, અંડરસ્કોર, સ્લેશ, બેક સ્લેશ, આ બધા ભેગા કરી લઉં તો કેટલા થાય? કેટલા થાય કેરેક્ટર્સ? 255 કેરેક્ટર્સ થાય છે. કેટલા થાય છે? 255. 255 કેરેક્ટર્સ છે. મારા કીબોર્ડના કેરેક્ટર્સ કહું છું, આપણે ગુજરાતી કેરેક્ટર્સ નહીં લેવાના. તો 255 કેરેક્ટર્સ થાય છે. હવે આ 255 કેરેક્ટર્સને મારે કમ્પ્યુટરમાં સ્ટોર થાય એવું કરવું છે, કમ્પ્યુટર સમજે એવું કરવું છે કે હું કીબોર્ડમાંથી એ પ્રેસ કરું તો શું જાય? ઇલેક્ટ્રિક કરંટ જાય. પણ ઇલેક્ટ્રિક કરંટ કયા ફોર્મમાં જાય? સિગ્નલ. શું કીધું? સિગ્નલના ફોર્મમાં, સર. સિગ્નલના ફોર્મમાં. અને સિગ્નલ વિલ બી ઇન ફોર્મ ઓફ 0 and 1. ક્યાંક હાઈ હશે, ક્યાંક લો હશે, ક્યાંક હાઈ હશે, ક્યાંક લો હશે. બરાબર? આ રીતે હશે ને સિગ્નલ? Yes, sir. Yes, sir. ઓકે. સિગ્નલ જો આ રીતે જતી હોય તો એને ખબર પડે કે ભાઈ અહીંયા A આવ્યો, અહીંયા B આવ્યો. બરાબર?
હા કે ના? તો મારે યસ યસ સર. સર 255 કેરેક્ટર્સ માટે મારે શું કરવું પડશે? આ રીતના યુનિક કોડ આપવા પડશે. દરેકે દરેક કેરેક્ટરને મારે યુનિક કોડ આપવો પડશે આ રીતનો. Yes, sir. જો યુનિક કોડ આપવો હોય 255 કેરેક્ટર્સ ને યુઝિંગ 0 and 1, how many places I require? કેટલા પ્લેસ જોઈએ મારે? કેટલા નંબર્સ જોઈએ? 250. કેટલા નંબર્સ જોઈએ મારે દરેક કોડમાં? જો મારે 255 કેરેક્ટર્સ અથવા કોડ્સ છે મારી પાસે, યુનિક કોડ્સ, અહીંયા જો મારે યુનિક કોડ બનાવવો હોય, 4 યુનિક કોડ જોતા હોય તો મારે 2 પ્લેસીસ જોઈએ અને 2 નંબર જોઈએ. મારે 8 યુનિક કોડ્સ જોઈએ છે તો મારે 3 પ્લેસીસ સાથે, એટલે 2 નંબર સાથે મારે 3 પ્લેસીસ જોઈએ, તો હું 8 યુનિક કોડ્સ ક્રિએટ કરી શકું. If I want to create 63 unique codes or 64 unique codes, what I need is 2 digits or 2 numbers and how many places? 6 places. Correct? યસ સર Okay. So to give unique code to 255 characters, how many places I will require? 8 પ્લેસીસ. 8 8 places. places I will require. Correct? For using 2 numbers, Eight place. I will require 8 places. And so only we can say that 8 bits make a byte. એટલા માટે જ આપણે ફિક્સ કર્યું છે કે 8 બીટ બરાબર 1 બાઇટ થાય. પહેલા આવું કરીને ચાલ્યા હતા કે આપણે કેટલી અલગ અલગ યુનિક કોડ જનરેટ કરવા પડશે. સમજાય છે? યસ સર. આવા જે યુનિક કોડ્સ આપણે આપ્યા એને આપણે શું કહીએ છીએ? ASCII, ASCII codes, American Standard Code for Information Interchange. શું છે આ? અમેરિકન સ્ટાન્ડર્ડ કોડ ફોર ઇન્ફોર્મેશન ઇન્ટરચેન્જ. આવા કોડ્સની મદદથી તમારું કમ્પ્યુટર ચાલે છે. એન્ડ સો ઓનલી વી કેન સે that we are going to use this 255 characters and for that we require 1 byte to store it. મારે એ સ્ટોર કરો તો મારે શું જોઈએ? 1 બાઇટ જોઈએ. સૌ ખબર પડી આ? Yes, sir. જો મારે કોઈ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો છે, કેરેક્ટર ans semicolon and ans equal to y, so this y will require how many bytes? Or ans variable will occupy how many bytes in my memory? હું અહીંયા મેમરીમાં જો તમારે કેટલી બાઇટ જોઈશે? 1 બાઇટ જોઈશે. આ એક સેલ મારો 1 બાઇટ છે એવું આપણને ખબર છે ને? તો અહીંયા હું શું સ્ટોર કરીશ? y સ્ટોર કરીશ. અને આ શું છે? મારો વેરિયેબલનું નામ શું છે? ans. ખબર પડી બધાને? યસ સર. યસ સર હું કરું પાછો ફોન. આ ખબર પડી ગઈ ને બધાને? Yes, Okay. sir. So character requires 1 byte and I can store all characters in my computer memory using this 1 byte. So character data type requires 1 byte. Is this understood? યસ સર Yes, sir. અને આપણે જોવા જઈએ ને યુનિક કોડ્સ, ASCII કોડ્સ આપણે જે જોયા ને, તો you can find ASCII codes over here in your notes. There is table of ASCII code. For A I require 65. મેં બધાને એક નંબર આપી દીધા છે. જેટલા કેરેક્ટર્સ છે મારી પાસે કીબોર્ડમાં બધાના માટે મેં શું કર્યું છે? યુનિક કેરેક્ટર આપી દીધું. નલ 00 છે. પછી ન્યૂ લાઇન માટે, લાઇન ફીડ માટે 10 છે અહીંયા. બ્લેન્ક માટે 32 છે. એક્સક્લેમેટરી સાઇન માટે 33 છે. હેશ માટે 35 છે. ડોલર માટે 36 છે. percentage માટે 37 છે. સો ફોર each and every, okay, 0 to 9, 47 to 57, 56 આપણા શું છે? નંબર્સ માટે છે. કેપિટલ A to Z માટે 65 to 90, સ્મોલ a to z માટે 97 to 128.
2 આ યાદ રાખવું જરૂરી છે. Is this clear to all? Yes, sir. Capital A to Z 65 to 90, small a to Z 97 to 122, 0 to 9 47 to 56. कोई डाउट आमा? These are ASCII characters or ASCII codes for ABCD. હવે આ ASCII કોડ આપણે જોઈએ 65 ને મારે બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો શું કરવાનું આપણે? If it is 65 તો એનું બાઇનરી શું થયું 0 1 0 0 0 0 અને પછી 1. If it is 97 તો એનું બાઇનરી શું થયું? સોરી 97 આ એનું બાઇનરી થયું. સમજાય છે બધાને? If it is 32 it is space and it has got unique representation in my memory. ખબર પડી બધાને? Yes, sir. એટલે જ્યારે કમ્પ્યુટર બનાવતા હશે ને આ હું ખાલી ગપ્પા મારું છું ત્યારે શું કર્યું એ લોકોએ કીબોર્ડના બધા કેરેક્ટર્સ ભેગા કરી લીધા અને બધાને નંબર આપી દીધા 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 આ રીતે. ક્યાં સુધી આપ્યા? 256 સુધી આપ્યા. અહીંયા તો 127 જ છે પણ આપણી પાસે 256 છે. તમે ટ્રાય કરશો તમને મળી જશે. અને જો હોય તો બતાવો જો તમને કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ ઉપર દેખાય છે કેરેક્ટર અહીંયા છે ને વિચિત્ર? દેખાય છે કેરેક્ટર બીજો? Yes, sir. Got so many characters and unique number is assigned to these numbers. એટલે અત્યારે તો 127 સુધી જ છે પણ 256 સુધી આપેલા છે આપણી પાસે નંબર્સ. અને પછી એને શું કર્યું? બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કર્યું ને કમ્પ્યુટરને સમજાવી દીધું જો હું કીબોર્ડમાંથી એ દબાવું તો આવો સિગ્નલ આવશે એટલે 65 મારો જશે અહીંયાથી 65 નો બાઇનરી જશે ત્યાં પહોંચશે. ત્યાં પહોંચીને પાછળ બાઇનરીને શેમાં કન્વર્ટ કરશે? 65 માં કન્વર્ટ કરશે. 65 કોનો ઇક્વિવેલન્ટ છે? એ નો. તો તમને સ્ક્રીન ઉપર શું બતાવશે? એ બતાવશે. આવી ગયો ખ્યાલ બધાને? કઈ રીતે કોમ્પ્યુટર વર્ક કરે છે ASCII કેરેક્ટર સેટનો યુઝ કરીને? ઓકે. So for character we require 1 byte. Same way we have got other data types also like integer, float, double and void. These data types are known as primary data types which are directly understood by C compiler or computer understands this kind of data type directly. And if it is user defined then it is known as secondary data type, or if user is going to modify this or going to use this data type to declare its own data type then it is known as secondary data type. And such kind of data types which are provided by C language itself are array, pointer, structure, union and enum. If I go to theory, C language has to tell the system beforehand the type of numbers or characters he is using in his program. C નો જે લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામર છે એને પહેલા શું કહેવું પડશે કે એને કઈ ટાઈપના નંબર ને કેરેક્ટર્સ એના પ્રોગ્રામમાં યુઝ કરવાનો છે પહેલેથી કહેવું પડશે. This are data types. અને આપણે શું કહીએ છીએ? Data types કહીએ છીએ. There are many data types in C. C programmer has to use appropriate data type as per his requirement. As per his requirement. Okay, and these data types are bifurcated into two types: primary data types and secondary data types. Now when we talk about data types, a character has number from 0 to 255 and it requires how many bytes? 1 byte. It requires how many bytes? 1 byte. And formatting character which we are going to use for it is %C. It is known as unsigned character. Why it is unsigned? Because we don't have sign in this. It is a positive number. It starts from 0 and it goes up to 255. But if we want to store a negative number also, if we want to store a
negative number also, then this limit will get half, or it will be reduced to 127 only, starting from minus 128 to 127. Why it is one less compared to negative number? Can anybody tell me? सर Zero जीरो include. जीरो Zero इंक्लूड is થઈ there, જાય so 0 to 127 and minus 1 to minus 128. So if I am going to store it as a signed character, then it is 1 byte, and it can be stored from minus 128 to 127. Now you might be confused that in character can we store numbers? What is this rubbish? Yes, we can store numbers because characters are internally represented as what? As what? Numbers. If I talk about this, then A to Z is represented as 65 to 90. Internally it is 65 only and binary of 65. If I am storing A somewhere, then what I am storing? I am storing 65, and internally it is stored in form of 0, 1, 5 times 0 and then 1. Is this understood? Internally તો કઈ રીતે જાય છે? નંબરના ફોર્મમાં જ જાય છે. એટલે કોઈ પણ કેરેક્ટર વેરિયેબલ હોય, આ રીતે કેરેક્ટર આંશ છે, if it is y, I can store ans equal to 65. હું આવું પણ લખી શકું છું. Why? Because the 65 is internally stored as a binary number, and if it is displayed on screen as a character, જો નંબરને 65 નંબરને હું કેરેક્ટર તરીકે ડિસ્પ્લે કરું તો એ શું દેખાડશે? મને એ બતાવશે. સમજાય છે બધાને? Yes, sir. हाँ सर Okay. So what I mean to say is કે ભાઈ if I got a character variable ans, if I store 65 in it, and if I print that number or value, printf, which formatting character I need is, or which formatting character should be used for displaying characters? કયું formatting character use કરવું પડશે? %C છે અહીંયા %C. To display character I need, or to accept character I need %C. અમે %C મૂક્યું, ક્લોઝ કરીને પછી શું આપી દીધું? આન્સ આપી દીધું. But if I am going to display it as a number, what it will display we can see in this line. Ans equal to %D comma ans. I will compile this, it is without errors, run this. Can you see this? Ans equal to A, ans equal to 65. What I have stored is, મેં શું સ્ટોર કર્યું છે? 65 સ્ટોર કર્યું છે, પણ તો પણ મને બતાવે છે શું? A બતાવે. But when I display it as a number, it is displaying 65. Is this clear to all? Yes, sir. Yes, sir. કોઈ ડાઉટ બીજો? ડાઉટ તો આવવો જોઈએ, કેમ નથી આવતો? મને નવાઈ લાગે છે. સર આ કોમેન્ટ લખવી જરૂરી હોય? કઈ કોમેન્ટ? આ લખીએ નીચે. મારે જે હા, yes, sir. લાઈન રન ન કરવી હોય ને એનું કોમેન્ટ કરી શકું. એટલે મારે ટેમ્પરરી આઉટપુટ એનું નથી જોઈતું, એટલે મેં શું કર્યું? કોમેન્ટ કર્યું. ડિલીટ નથી કરતો. તમે જ્યારે પ્રોગ્રામ લખો, ના તમે જ્યારે પ્રોગ્રામ લખો હા. ત્યારે ઇનિશિયલ સ્ટેજમાં આપણે એની કોમેન્ટની લખવાની જરૂર હોય જ નહીં. ઓકે સર. બરાબર, એને અવોઇડ કરો, કારણ કે મારા બે નંબર આવી ગયા છે તો પછી મારે આ લખવાની મારા પ્રોગ્રામમાં જરૂર નથી. બટ આઈ વોઝ showing you that I can accept data in separate scanf, and I can also accept multiple values in single scanf also. સમજાય છે? એટલા માટે મેં એને હા, કોમેન્ટ sir. કરી દીધું. આવી ગયો ખ્યાલ? હા. Okay. ઓકે. So now you must have understood what is signed and unsigned. This signed is nothing but a qualifier or modifier. મારી પાસે basic data types તો છે: integer, character, float, double and void. We don't know what is void, we don't know what is double, but we know these three.
ઇન્ટીજર, કેરેક્ટર એન્ડ ફ્લોટ, ડબલ અને વોઇડ જોઈએ. તો આ 5 બેઝિક ડેટા ટાઈપ છે એને મારે મોડિફાઈ કરવી હોય, થોડી નાની મોટી કરવી હોય તો હું કરી શકું યુઝિંગ શોર્ટ, લોંગ, સાઇન એન્ડ અનસાઇન મોડિફાયર્સ. બરાબર. હવે સાઇન હોય તો એની અંદર સાઇન વેલ્યુ સ્ટોર કરી શકીશ. હિયર ઇટ ઇઝ કેરેક્ટર. બરાબર. એની જગ્યાએ મારે શું જોઈએ છે? સાઇન જોઈએ છે. તો આઈ કેન રાઇટ સાઇન ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ઇટ. Here sign is in blue color, white color, integer is in white color, void is in white color, character is in white color. Can you see all these character words? They are all in white color. White color indicates here in Turbo C editor that they are keywords. આ બધા શું છે? Keywords છે. હું જો C capital કરી નાખું તો એનો કલર નહીં બદલાય. It is identifier, simple identifier, but here it is a keyword. અને હવે આ sign character થઈ ગયું. I cannot store 200 in it. મને 200 સ્ટોર કરવા નહીં દે, અથવા 200 સ્ટોર કરશે તો મને રિઝલ્ટ કંઈક નવું જ આપશે. દેખાય તમને? -56 બતાવી દીધું એણે. દેખાય છે બધાને? યસ સર. સર કેરેક્ટર આવી ગયો પ્રોપર, પણ નંબર નથી આવતો બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ સાઇન્ડ વેલ્યુ. મારે મેક્સિમમ ક્યાં સુધી જઈ શકાય? 227, 127 સુધી જઈ શકાય સાઇનમાં. અંડરસ્ટુડ? યસ સર. So you now know understood what is modifier, what are basic data types. Double is nothing but extension of float. Float ની અંદર નાની ડબ્બી છે તો ડબલ બહુ મોટો ડબ્બો છે. સમજાય છે? ડેસિમલ વેલ્યુ મારે સ્ટોર કરવાની છે તો I can use float, but it has got certain limitation because float is of 4 bytes whereas double is of 8 byte. એટલે મોટી વેલ્યુ તમે સ્ટોર કરી શકો. ડબ્બો મોટો છે તમારી પાસે. Now in integer also we have got sign int whose limit is -32768 to 32767 and it requires how many bytes? 2 bytes. બધા integer માટે મારી પાસે 2 byte જ છે except long sign int and long unsigned int. It requires 4 byte like float. Float ની અંદર પણ કેટલા બાઇટ જોઈએ છે? 4 બાઇટ જોઈએ છે. To store integer or to display integer or to accept integer we can use %d. I can use %i also. %d ને %i પણ યુઝ કરી શકું છું. To accept float I can use %f, I can use %g or I can use %e also. આવું તમને અહીંયા નથી લખેલું પણ બુક્સમાં જોવા મળશે and you can use it also. For double we can use lf, small lf, and long double can be used with L capital. Even long sign int LD is there and long unsigned int it is LU. Formatting characters પણ યાદ રાખવા જરૂરી છે. For unsigned integer we should use %u. Is this clear to all? યસ સર. Here there are 16 bytes. 2 થયું એનો મતલબ 16 થયું. એટલે 216 કરો તો મેક્સિમમ ક્યાં સુધી જાય? 32767 સુધી જાય. પણ એની અંદર પાછા બીજા એડ કરવા પડે અથવા 216 કેટલું થાય એક્ઝેક્ટલી? 25536 થાય. But we are going to start from 0. So for unsigned integer using 2 bytes we can store maximum 0 to 65535 numbers in it. Unsigned નું એનું અડધું કરી નાખો તો unsigned આવી જશે. સોરી, સાઇન ઇન્ટીજર. અમુક કમ્પાઇલર્સની અંદર શોર્ટની અંદર અને સાઇન ઇન્ટની અંદર કોઈ જાજો ફરક છે નહીં. બોથ રિક્વાયર 2 bytes અને શોર્ટ ઇન્ટ હોય તો અમુક 1 byte લે છે. This is for C. This is for C language only. For Java we have got different representation. એની અંદર ઇન્ટીજર 32 byte આવે, 16 byte આવે, 32 bits આવે, 16 bit આવે. 32 bits means 4 bytes અને 16 means 2 bytes અને સાઇન પણ આવે, અનસાઇન પણ આવે એની અંદર. સાઇન અનસાઇન જેવો કન્સેપ્ટ નથી લગભગ જાવાની અંદર, C# ની અંદર, પણ આની અંદર તો છે જ. C++ માં તમને જોવા મળશે. So this was about your data types. કોઈ બીજો ડાઉટ છે આમાં? હા કે ના તો બોલો. નો સર. Okay. We have already seen this
કોન્સ્ટન્ટ્સ, અલગ અલગ ટાઈપની કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ. યસ, if I display ટર્બો સી ક્યાં જતું રહ્યું? If I store integer x or integer a equal to 2, 3, 4, 5, and if I display this printf backslash n value of a is equal to %d comma a. Now if I want to display hexadecimal value, hexadecimal માં શું હોય? %x થી તમે કરી શકો. અને octal values if I want to store, મારે જો octal value store કરવી હોય તો b equal to 045, then this is my octal value. 345 અને 45 માં ફરક દેખાય છે? જો મારે hexadecimal value store કરવી હોય તો c equal to x 23, 0x23. This is my hexadecimal value. સમજાય છે બધાને? તમે આ ભણી ગયા છો ને? યસ. નંબર સિસ્ટમ તમને ખબર છે ને? હા કે ના? નો સર. સરસ. અહીંયા દેખાય છે hexadecimal, octal, binary. In decimal we know we have got 0 to 9 digits. In decimal we know we have got 0 to 0 and 1. બરાબર? આટલી ખબર છે ને? Yes, sir. Decimal માં 0 to 9, binary માં 0, 1, બે જ છે. Octal means 8, so it is 0 to 7. 0 to 7. And hexa is means 0 to 15, 16 digits. કેવા થાય? 16 digits. 0 to 9 and A to F. હા, 258 લખું તો મને hexa શું મળે? 102 મળશે. પણ સપોઝ હું 10 લખું તો અહીંયા a આવી જશે. સો 0 to 9 એઝ ઇટ ઇઝ છે હેક્સાડેસિમલના. પછી 10 માટે a, 11 માટે b, 12 માટે c, d અને f શેના માટે? 15 માટે. f શેના માટે? 15 માટે. સમજાઈ ગયું? 0 to 15. ખ્યાલ આવે છે આ? Yes, sir. Okay. So this is hexadecimal number system. This is decimal, this is octal, and this is binary. કોઈ ડાઉટ આમાં? આના કન્વર્જન્સ જે અહીંયા થઈ જાય છે એ તમને કેપી સર શીખવાડશે. પણ મારે તો તમને શું બતાવવાનું છે? હાઉ વી કેન સ્ટોર ઇટ ઇન સી લેંગ્વેજ. મારે સી માં સ્ટોર કરવાનું હોય તો હું કઈ રીતે સ્ટોર કરી શકું એ હું તમને બતાવું છું. 0x લખ્યું તો 23 શું થઈ ગયો? હેક્સાડેસિમલ થઈ ગયો. 045 લખ્યું તો આ કેવો થઈ ગયો? ઓક્ટલ થઈ ગયો. અને આ સાદો નંબર છે. આવી ગયો ખ્યાલ? સાદા નંબરને મારે હેક્સાડેસિમલમાં શો કરવો હોય તો %x થી હું યુઝ શો કરી શકું છું. આ હંમેશા ઉપર જ હોવું જોઈએ ડિક્લેરેશન, એવું કહે છે આપણને, એટલે એવું જ આપણે રાખવાનું. કેન યુ સી ધીસ વેલ્યુ ઓફ a ઇન ડેસિમલ, દેન હેક્ઝા છે, પણ ઓક્ટલ આપણી પાસે કંઈ છે નહીં. આપણી પાસે કોઈ ઓક્ટલ છે નહીં. સમજાઈ ગયું? આ %x is used for displaying hexadecimal value of
ઇન્ટીજર વેરિયેબલ. કોઈ ડાઉટ છે આમાં? હા કે ના? ઓક્ટલ હોય તો આગળ શું આપવું પડે? 0 આપવું પડે. ડેસિમલ ની આગળ કંઈ લગાવવું પડે નહીં. અને હેક્સાડેસિમલ હોય તો 0x. જો અનસાઇન્ડ હોય તો એની પાછળ શું લગાવીએ આપણે? u લગાવીએ. લોંગ હોય તો એની પાછળ શું લગાવીએ? l લગાવીએ. આ કોન્સ્ટન્ટ્સ છે. હેક્સાડેસિમલ છે અને અનસાઇન્ડ લોંગ છે. આ સાદું ઓક્ટલ અનસાઇન્ડ લોંગ છે. ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ ઓલ? યસ સર. હું જે રીતે અહીંયા ઇન્ટીજર વેલ્યુઝ અથવા ઇન્ટીજર કોન્સ્ટન્ટ્સ યુઝ કરું છું એ જ રીતે હું હેક્સાડેસિમલ, ઓક્ટાડેસિમલ, સાઇન, અનસાઇન બધા સાઇન ને લોંગ, અનસાઇન ને લોંગ પણ યુઝ કરી શકું છું. બટ ફોર ધેટ આઈ નીડ ટુ પ્રિફિક્સ l and ul in suffix l and ul in with my numbers. અને જો હેક્સાડેસિમલ અને ઓક્ટલ જોઈતું હોય તો આઈ નીડ ટુ પ્રિફિક્સ ઇટ with ox 0x and 0 in my number. Floating point constants can be exponential format or it can be in decimal number format. આટલે સુધી રાખીએ આપણે? યસ સર.